Okay, hello and welcome. I hope everyone's doing well. I'm doing pretty good. Let's continue with more Gothic. So, hello, welcome. Okay, that's showing up right. That's good. No need for mouse. Okay, what are we going to be doing this session? Well, right, we're getting someone from here to take to the swamp camp because we had someone take us to the camp and has cleared the way for us. There's someone who would take you to the there's someone who will take you to the new camp. I kind of want to go there as well. Forget who it is though. And I did some reading, and I want to go to the new camp because that's where you can get the suit of armor for free. There was that guy there who took us to the swamp camp. This guy down here? Oh, no, that's not all. Hello? Nope. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. No, it's not you. You just have all the stuff which I sold you before. I think it's someone in here. Is it someone outside? It's not you, because I talked to you and you have nothing to say to me. Because you're just related to the fighting in the arena. Is it up here? No. Guy, hello. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Oh, okay. He's saying each camp has their own advantages, and apparently there's a house just here which I can use. Though I don't think I ever really store things in, like, a specific place in this game. I might have done so, but I don't remember ever really having a house for my own in this. So you just take over a place, and I think you can put things in a chest and they won't disappear, but you don't have carry capacity, so it doesn't matter. Other than, you know, tidying up your inventory, I guess. Like in Morrowind, yeah, exactly. There's no convenient mansion with dead guy inside which you can just move in and no one complains. I guess there's a few empty huts which you can go inside of, and I did sleep in the hut, which didn't seem to have anyone inside, so I guess that one can be mine as much as any, if I can remember which one that was. What's the advantages of the old camp? Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Okay. You got the guys asking for protection, which makes things easier, and you can get goods from the outside world here.
We know what happens if two people fight and both pay protection. So. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Apparently, the guards just watch until one of them is killed, and then the guards... I think the guards kill the guy standing? The guy left standing or something like that? What goods are considered Was precious sind here? hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Okay, yeah, they get a lot of good stuff from outside. Beer, wine, cheese, meat, so on. The armor is really expensive though, and the armor the guards have is from the old guards when they killed them and took over the camp. You're not going to be getting it unless you join them though. That means double pay protection, yeah. Yeah, like, maybe I was understanding it wrong, but... Because the subtitles said, like, at least the English version, he said, the guards stand and watch until one of them is killed, and then they do the guy in, or something like that. And I don't know whether that means, do the guards kill the guy who's lying on the ground? Or do they kill the guy who just killed the other one? So, I'm assuming they finish off the guy on the ground. But, it's like, oh, well, you lost there. So. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Okay, he likes it here. What about New Camp? Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Okay. The new camp is less lawful than the old camp. It's not terrible, but with the water mages being focused on creating on trying to get through the barrier and their giant pile of ore, they don't have time to lay down the law in the new camp. Unlike Gomez, who keeps things peaceful in the old camp for the most part. Why should I join the sect? Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der 3 Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. That subtitle went by really quickly. I didn't catch what he was saying there. So, he was saying how the sect camp, the swamp camp, they seem to be really generous. So, and there's a lot of novices around here who will tell you all about it. Which of the huts can I take Welche for von den myself? Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben mit dem kleinen Vordach ist frei. Okay, the one over there with the little canopy. That one. Okay. Yeah, this is the one which I slept in before. I guess this can be my house, as much as any other. I don't remember whether any of these guys actually have anything to say. Like, unless they have a name, I think they're just like generic dudes. So. Manche lernen eben gar nichts. Kann schon sein, aber wen interessiert?
Scheiß. Digger, Shadow. Mal wieder. Früher wäre das. Also, hello, welcome. Ich halte mich da lieber raus. Wahrscheinlich Quatsch. Ja. Quatsch für viele. I guess the protection would come in handy if you started a lot of fights around the place. But, I don't remember fights breaking out that often. So, I don't know. Oh, right, you sell me the, potions and all. Hello? Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Okay. This guy is saying, you know, I worked hard in the mine, and what do I get for it? Not much. That sect camp's sounding pretty neat. Don't like it here? Why don't you just go then? Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du dann nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Okay. He had a friend Melvin go to the sect camp, but he hasn't heard from him since. He won't go anywhere until he hears from him. Let's go back to the sect camp and get a message from him, from his buddy Melvin, saying, hey, it's pretty neat, come here. Assuming he's alive, that is. He's alive. That's what we'll be doing. Lass uns lieber über was anderes reden. Gequatscht wird viel. Nicht besonders schlau. Wahrscheinlich hast du recht. Quatsch wird viel. I think I need to go up by the mountains and then down past the river. That's the way we took to get there. No. Pick up that. Thank you. Staying away from the forest. You're a dude just sitting there. Who are you? Hey du! Wer, ich? Macho. Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh, Gern geschehen. Oh. He's saying, don't go up that way, there's orcs there. They'll make mincemeat out of you. Stay away from the lizards. I don't think I can deal with those. I do kind of wish you could run a little bit faster than just this pleasant jog we've got going on here, but oh well. I believe you can get faster later on through a spell. But it's going to be a while till we get that. Oh, mushrooms.
Or lizards. Dude, get off. Okay, there we go. No? What are you getting stuck on? I've got the draw distance all the way up. I wonder whether I should lower it so you don't see the models, like, pop in as much. It's like increasing the view distance in Morrowind. It's not designed for it, so it looks a little awkward. Ah well, it's fine. Let's go see if we can find Melvin. Ich höre nicht mehr. You're not Melvin, are you? No, you're Lester. Novice, Novice, Templar. Novice. 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 There's Melvin. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin von einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Yeah, so he came here a week ago. He told his buddy Dusty to come, but he didn't come with him. He wanted to wait. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn noch mal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Werd's ihm ausrichten, wenn ich ihn noch mal sehe. Okay. He says, tell Dusty he's an idiot for staying there. It's 10 times better than in the old camp. And you should come over. Let's go back. There's probably other quests I could be doing at the same time, but I don't know what they are. I did a little bit of reading about some quests which we could do, but really the only one I read about was someone who sent you on a big, go get me all these items for a weapon, and then he's just like, oh, I don't have a weapon for you. Thanks for this stuff though. So I know not to do that quest if I find it. It's one of the things I like about this game. Like, not everything that you can do is to your benefit. And it does kind of set the tone for the world. You have to sort of get smart enough to not be just taken advantage of. I don't know whether you get experience for doing that or not. Because that could make it worthwhile. The experience is something which, like, kind of transcends any of the items. Well, we've got a pretty good weapon to start with anyway. In seiner Haut will ich trotzdem... Gequatscht wird. Ich halte mich da lieber raus. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken.
Okay. Hey, Dusty. Oh, Ich war im Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. He needs 100 ore to bribe the guards, because otherwise they won't let him go. But I gave you the 100 ore for the guards. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? I will go with you to the second. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Yeah, sure, let's go. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Okay. He says maybe I should handle the ore thing. He's not very good with that. I don't see why they have such of a problem with him. Maybe because he's a miner? War doch klar. I'm just a random dude, I guess. So I can come and go as I please. Absolut idiotisch. Glaube kaum. Are you coming? Man muss eben auf. Gequatscht wird viel. Buddy? Will ich trotzdem nicht stecken. Was passiert mir? Der letzte Scheiß. He's trying. He's trying to climb up over there. Come on, over here. I don't remember too much about the Kann schon sein. escort in this game. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. War doch klar, dass er sich auf jemanden Hey, do I talk to you? in seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Okay, never mind. Bye. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? We're going for a stroll. Here's 100 ore. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich habe nichts gesehen. I never saw anything. Coming? Good. Okay. How much ore do I have left over? Probably quite a bit. 838. Okay, we're fine. Of course, we're doing this for our benefit as well. This will get us some recognition in the sect camp. One of the things we've been asked to do is to bring a new member to the camp if we want to join. So that's why we're doing this. Of course, I don't think we're going to be joining the sect camp. I usually, I believe, join the old camp, but that'll be a ways off because we've got 3 missions to do in the sect camp, 3 in the old camp, 3 in the new camp, and then we'll make a decision. Do I usually join the old camp? I'm second guessing myself now. I mean, usually, like, I say usually, but I've only played this game, like, once all the way through. Maybe 2 or 3 times, including just doing the first part? Oh, what's that? Beach seeds? That's odd. What is that? Is it food? Copper beach seeds. Oh, it gives me some mana.
I don't remember those. Like, I think the camps focus on different sort of character classes. But I think while the set camp, I believe you get early access to magic. I think from some reading I was doing, it prevents you from gaining access to more magic later on or something. Hey, guy, you have to, you know, get out on the platform. Good. Früher wäre das ganz ab. Follow me. Wir lernen eben gar nicht dazu. You're stuck on a tree. Get off there. Ich höre nicht mehr auf das Ausschlagen. Okay, come on. You following me still? Yeah, okay, good. Hey, Melvin. Never mind. I should probably bring you to the other... to the guru who wanted me to... bring him. Baltondrel. Is it you? No, you're Joru. Where was he? Over this way, I think. Not you. No. He got lost again. Where are you? Kann schon sein. Oh, there you are. I don't remember having to go too far into the camp. I thought he just sort of said, "Oh, thanks for bringing me here," and that was it. Come on. Get off there. Manche lernen gar nicht das Leben. Okay, follow me this way. Are you following me? Good. Don't think I need to talk to you. Wir lernen gar nicht dazu. Ich glaube kaum, dass sie das Come on. Carefully. Over here. This guy.
No? Is he up there? Ich höre nicht mehr auf das Gehäuse. I don't. Is he? He's not the guy at the entrance. I don't. War nicht besonders schlau. Hmm. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Uh-oh. Ich höre nicht mehr auf das Gehäuse. Come on. You're gonna get me in trouble. Wahrscheinlich hast wenn du meinst. Lass mal abwarten. Wird nicht zu heiß gegessen, bis gekocht wird. You over here? Das passiert. I don't. No. Whoa, steady there. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich höre nicht mehr auf das Gefrage. That was something about Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Okay, never mind. Der Schläfer möge dich behüten. Ah. Indianer Haut will ich trotzdem nicht stecken. Lass uns wieder was anderes reden. Okay. No, I can't look it up. Because that will crash the game. Buddy, where'd you go? I heard a splash. He's disappeared. Let me reload. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay, lass uns durch Südtor gehen. Auf Yeah, 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 we've already done that. Herzregels. Gut. Das passiert mir nicht nochmal. Thought it was you. Na los, lass mich vorbei.
Over here. Okay. Oh, that was the wrong save. Pardon? Ja, doch klar, dass das nicht so ist. Okay. You need to follow me this way. You're going around to the other side. Immer wieder dieselbe Leier. I don't remember having this much trouble with this in the past, but yeah, whatever. Do I go through here? Lass uns mal. Kann schon sein. Lass uns mal lieber über was anderes reden. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Here's another place. Bal Kadar. Okay. Over here. Yeah, there it is. Okay. Here's someone who would like to make your acquaintance, Master. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Okay. I'd like to join the brother. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Kor Kalom soll dir die Robe geben. Says you go to Kor Kalom. Is it just that one? Oh, top troll considers to be worthy of wearing an officer's robe. But yeah, again, we're not going to do that. Is that you? No. So I think one of the other things you need to do is there's something going on in the area where they're harvesting stuff. Over this way. Well, I can't see anyone there, so,
Never mind that, I guess. Maybe you only need to do one task here? Ich mich da lieber raus. I want to talk to your master. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Okay. I want to become a member of the Ich Brotherhood. will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balnamib hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. How that's supposed to work if none of them will talk to me? Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Okay. When they watch everything in the camp, they'll know when, you know, I'm worthy enough to talk to. How can I find my way around here? Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Zeig mir den Weg. Okay. We've been all to all those places. Der Schläfer möge dich behüten. Let me save. Under here. Hey, buddy. I said, hey, buddy. You don't have anything to say? Okay, never mind. Seine Haut kann trotzdem nicht stecken. Manche lernen eben gar nichts dazu. No! He climbed a ladder, fell, and died. He stabbed ladders. It is possible to have ladders worse than thief. Okay, there we go. Prepare to jump off the ladder as soon as you get to the top. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Yeah. Did I hear a beep in his dialogue? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten.
Is that a no? That doesn't sound like a no to me. Oh. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Was willst du? Solange ich damit nichts zu tun habe. I'd like to join the Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn Sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Okay, he says he's got no time to waste with new recruits. When the Baals consider you worthy, then he'll Was willst du? consider it. Alles glauben, was man hört. I think I convinced the Baals. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Ah, Verlass dich auf jemanden. okay. Ich glaube kaum, dass ich das Why am at level 5? Maybe we have to. You have to be high level? I thought you just have to get their agreement. Oh well, whatever. So it's not enough. What kind of experiments do you do? Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Rude. He's saying we won't understand it. lieber über was anderes reden. One of the merchants from the old camp would like to have a recipe. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. And they're not for sale. Okay. I have Crawler's mandibles for you, apparently. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Okay. Apparently I gave him 10 Crawler mandibles, and he gave me 3 of his best potions. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Kaum, dass ich daran was ändert. What were those potions? Man darf auch nicht alles glauben, was man auf das Gefahr setzt. Extract of healing. Oh, extract of magic energy. Elixir of magic energy. Okay, so 3 like super mana potions, I think. Ah, that's fine, I guess. Can I read this book on the table? Das ist verlässlich auf jemanden. Would he be upset at me if I opened the chest here? Kellogg's recipe. Yoink. Oh. What's in this one? You what? Huh. Man muss eben aufpassen. That one, I'm just unable to open. Left and right don't work. Okay. Well, I can take this. Are you gonna be upset at me? In seiner Haut. Was willst du? Lass uns lieber. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Let's have a look at this potion recipe. Life run ak Garak or Nash bin thu Lifrun ba orag cha Shunk esp horith. It seems to make sense if you read it backwards, Kellogg. Der Quatsch wird viel. War nicht besonders schlau. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. War nicht besonders schlau. Verlass dich auf jemanden und verlassen. Das ist eben so. Okay. Backwards. Erstmal ab, was passiert, wird nicht so heiß gegessen, als gekocht wird. Lass uns lieber über was anderes reden.
Let me see. Solange ich damit nichts zu tun habe. Lass uns lieber über was anderes reden. Das passiert mir nicht nach. Ich halte mich da lieber raus. Aber das wäre schon lange geklärt. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Nope. Besonders schlau. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Character diff. Nerf. I'm writing it backwards and it's not making any more sense. Wahrscheinlich hast du recht. Tyr no spec nurse. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Solange ich damit nichts zu tun habe. Wenn du meinst. I don't understand. Maybe it's a phonetic thing or something, but... Oh ja. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Quatsch. Immer wieder. Hello? Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. What have you got? Man muss eben aufpassen, Yeah, okay. How many skill points do I have? 16. Okay, and we're about 700 points away from leveling up again. Let's have a look up here. Hello? Anyone over here worth talking to? You? Oh. Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger. Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Fine, okay. He won't train me, I'm not a Templar. I'm amazed people are able to get to the huts in this place. The pathing I would think would get caught up on all the walkways and everything. I don't know if they can climb the ladders, so they might actually just stay around up in the treetops if their houses are up here. Du wolltest es so. Yeah. Snaps awake. Not like I'm sneaking, though. That guy's just casually squatting on the table. Hello? Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören.
The guy's called Core Angar, and he won't train me because I'm not a Templar. How can I become a Wie werde ich in Templar? den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Okay. First you have to become a novice. Then after a while you come back to him and he'll start training you as a Templar. Some of these guys become like long-time companions of the main character. They show up in Gothic 3. I forget exactly who it is in the swamp camp. Lester, I think, might be one of them. This guy here. And Diego's, of course, one of the others. I think there's another guy from the old camp. There's a guy from the new camp. Or one of the fire mages? Anyway. I was actually reading a bit about Gothic 3, refreshing my memory about it, and I think this one takes place on the continent of Corinus, whereas Gothic 3 takes place in Botana, or something like that. A different location, so you don't get to go back and see the mining colony. You've sailed across the ocean, but it's still under like King Robar II, which is the king mentioned at the beginning of this game. So, hello, going for a stroll. Don't mind me, jeez. Oh, you don't go wandering around at night. No. Bye. Ah. Did they give up? Sounds like they gave up. Okay, they gave up. So nice. Not having animals just like chase you forever. What do I remember about Gothic 3? It's got 3 major locations or biomes in it, like a plains area, a desert area, and a snowy mountainous area. The main thing of the story is that a lot of the towns have been taken over by orcs, and you have to decide whether you want to liberate them and, you know, give control back to the kingdom, or side with the orcs and take the rest of the settlements. Which sounds interesting, but I remember the fights for the settlements got quite repetitive. And there's a lot of settlements. It's sort of like, yeah, fighting through waves of enemies. Which got a bit boring. I just spent a lot of time wandering around, going through dungeons and just exploring the landscape. I don't remember how far I got into it. I remember getting up to the snowy area. Desert area was fun to explore. A lot of tombs with undead in them.
kind of like trying to do the whole open world thing, which was popular with Oblivion at the time. I don't think it was really, at least to the scale of that game, I don't think it was to its benefit. Mechanically, the game had some other issues with it as well. I think there was problems in Gothic 3 with wolves being extremely deadly because they would attack you in packs, and I don't think they would like attack you individually. They'd all attack you at once, so you'd get hit by you'd get attacked by like 5 wolves and they just stun lock you, and there wasn't anything you could do. Hello. Now, you're the guy who's got a problem with your towels. I think there was a few patches which fixed that, and I think there was a fan-made patch which changed some things as well about it. But, Lass uns lieber über was anderes reden. what are the other tasks which I need to do around here? Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg. Hau ab! Okay. Oh, Diego's not in here. I need to guess that. There we go. 3 lockpicks, essence of healing, pan, jug, water, cheeses, ore nuggets, and some grilled meat. I'm sure he won't mind. We're on a big, you know, saving the world adventure anyway. At some point. Hey, du! Du lernst schnell. Yeah. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. War doch klar, dass es Ärger gibt. Do you have anything for me Hey to do? du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Aber behalt's für dich, muss nicht No. jeder wissen. No. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. You're just gonna keep asking me? Früher wäre das ganz anders gelaufen. How do you hear? Ich Who are bin you? neu hier. Wer bist du? Ich bin Baal Taran von der Bruderschaft des Schläfers. What's the Brotherhood of the Was ist die Sleeper? Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Okay. Tell me about the Sleeper's teachings. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen, vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Okay. The Sleeper has been asleep for 1,000 years, but his waking is coming. He might be even more powerful than the main god Innos.
It kind of jogs my memory about the 3 gods which are in Gothic, but I can't remember them all. There's Innos. Is one of them called Baal? There's like a god of light, a god of darkness, and a god of neutrality or something like that. I don't remember what the other 2 gods are named. I remember in Gothic 3 you would pray to them a lot because there were statues, and I think they raised your stats in some way or something like that. Belial, thank you. Yeah, that Belial's the evil god. Don't remember the other one. Innos, Belial. Oh well. Who is the sleeper? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion, unseren Meister, offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Okay. The gods aren't helping us out of this prison, but the sleeper will. How does your god prove his might? Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Okay. He comes to us in visions. And if you hear his voice, you'll know you've been chosen. We use the swamp weed to communicate with him. What will the way to freedom look like? Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Okay. They're all performing a great incantation to waken the sleeper. I need to get into the castle. Can you help me? Nah, let's just leave that. I want to be a shadow. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Yes. Ja, habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Das hat mir auch nicht geschadet. Jedenfalls nicht wirklich. Fine. Talk to Diego. It didn't hurt me much. Well, not really. Du lernst schnell. Yes. It's not my fault I have to step inside your houses to see what your name is. I'm pretty sure they don't mind if you, like, go in and talk to them. As long as you get out quickly after you've finished talking to them. Who was the guy who wanted this potion scroll? Dexter. Oh, it actually sort of mentions that Corcolom is so busy that he probably won't notice me opening his chest. I thought that was just like, because the game doesn't really recognize ownership of chests. I mean it, you know. I guess it doesn't recognize ownership, and it uses that to make it seem like, oh, it's just because he's busy. He was over here. No, that's just you.
You? Yeah, here we go. Hey, stop drinking. I have the recipe. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Oh, thanks. Okay. So I told Diego about how we helped him. Yeah, I found Nick. I have his necklace. But I couldn't talk to the chef about it. It's because I'm wearing it? Or do I need to talk to another guard? I swear, Bloodwood, if you talk to me again, I will get slightly annoyed because I can't do anything about it. Hey, Diego. What about my Wie estate? steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Yeah, okay. Mach's gut. We've done two things. We still need to do some other things. Oh, it's you again. What do you want? Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig, mich zu verprügeln. Fiese Typen aus dem neuen Lager. Richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird sie sicher abschrecken. Get out of here. Hey, Snap. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Thank you. No, you still don't want to know about dead guard. Diego doesn't want to know about it. Kann schon sein. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Manche lernen. How are things? Ich bin neu hier. Sehe ich. Was läuft denn so? Wer hier Ärger macht, bekommt was aufs Maul. Okay. Verstehe. Ich glaube kaum, dass ich daran was Manche ändern lernen eben gar nichts dazu. Just hold on a moment. I'm going to look this up. So that means I'm gonna have to quit the game, and I'll just look it up briefly, because otherwise the game will crash. So. He says the game will crash if I don't, quit from the game, but then the game decides to crash when I'm quitting the game. You could do that as well, Gothic. I guess.
Okay, here we go. Okay, so we need to give it to a guy named Sly, but... His hut is located in the outer ring near the northern gate. Okay, well... That's something to go off of. Okay, so northern gate. Immer wieder dieselbe Leier. You? Yes, okay. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. You have a job? What is Du it? hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Okay. Neck's gone missing. He might have gone to the new camp. If you find out where he is, come and tell me. I'll see if I can find him. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Okay, go talk to Fletcher. I found Nick. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? I've got his necklace, or his amulet on him. Here you go. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Okay, he says it was actually all about the necklace. If you tried to keep it for yourself, then we'd know you'd be dishonest. So, well done, and you'll speak favorably to us, to Diego about us. Okay. Pretty sure there's a guy here who will take us to the new camp, but I don't remember who it is. Wahrscheinlich hast du recht. Is one of the hunters? Ich glaube kaum, dass ich daran was... Let me go talk to them. I guess I could try and make my way over there myself. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. Hello. Don't have anything to say. Nothing to say. Okay, never mind. Das ist wirklich nicht mein. Früher wäre das gar nicht anders gelaufen. I'd like to find someone who could take me to the new camp because they would help me with fights along the way. I guess I could make my way there myself. We're not terrible at fighting now. Nearly went terribly.
Nom. Okay. Okay. Just gotta try and sneak around the edge, away from the wolves. Those raptor beasts. This is going to end poorly, I can already see. Or maybe not. Okay, I think I'm going in the right direction. We don't have the new camp on our map, do we? Oh, we got another magic spell. Light. So let's have a look at the map. So, yeah. Okay, we're over there. I need to go south, I think. In there? Over this way. Hey, come here. That didn't go well. I've taken out one or two of them before, but I guess I'm still not good enough. Okay, well, I know where to go, so let's, I guess we'll just follow the river, because that does lead to where we need to go. Okay. Things will be much easier once I get some armor. There we go. Make a save. Why am I sliding up the hill?
And I kept my momentum going while the menu was up. Come on. Okay. Anything in the cave? Nope. There we go. Here's the new camp. Now I just have to remember which guy it is that gives me the armor. I think it's someone quite far into the camp. Oh. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? You want me to bring water to the people in the fields? Yeah, sure. Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Okay. Hallo. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty sent me. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind 1 Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. But twice the amount of peasants. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Okay. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. We'll be doing this for a bit. You okay? Alles klar bei dir? Was willst du? Hat der Reislord dich geschickt? Ich arbeite doch jeden Tag. Niemand hat mich geschickt. Ich will mich nur ein bisschen unterhalten. Okay. Well, we can gather that they're not working. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Relax, Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. I brought some water. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel.
Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Yeah, okay. He was sitting here after accidentally killing someone. He was a blacksmith at the time and he didn't know his own strength. So they threw him in here for murder. Why did you join this camp? Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Okay. He wasn't going to join the sect camp. He thinks they're all lunatics. And the old camp, I think he said he had problems with the guards and all. Can you teach me to be as strong as you are? Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? What would you use our strength for? Self-defense. Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein, dafür werde ich dir nichts beibringen. Yeah, I didn't think he'd like that. I was thinking the whole thing over. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? No. Nein. Dachte ich mir. Okay, we have to come up with a good reason for why he should train us. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. I forget what that's related to. It might be some kind of like freeing the peasants. Danke, Mann. Or something. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Okay. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war... Yeah. Lefty schickt. Danke, Junge. Okay. Lefty. Danke. I've got some water for ich you, habe Wasser buddy. für dich. What goes on around here? Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite... Mann, okay. wie gerne würde ich zum Reichslord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Okay. Oh, you're actually someone named. You don't like it here, why are you Wenn es dir working? nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reichslord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Yeah, okay. Wer ist der Reichslord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt.
Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Okay. The Rice Lord was one of the first people who set up the whole thing here. And Lefty apparently, asked the guy, oh, hey, do you want to help in the fields? He's like, yeah, sure, because he wants to make himself useful. Next day, he was like, oh, I'm tired. I need a rest. And Lefty was like, you don't want to leave all the work for your buddies, do you? And he just showed up outside of his door every day, pressuring him to go back to the fields until he ended up going there himself, because he didn't want any trouble. So, yeah, you know. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge, das habe ich gebraucht. I heard that chair squeak. Hi, I'm new here. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Pocky was one of the first ones. You must know a lot about this place. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. It's enough to keep going, I guess. Okay. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Okay, he's in here because he didn't pay his taxes. He paid them all his life, and then one time he wasn't able to pay them because he didn't have anything, and that didn't matter. He got thrown in here. He says it's not so bad in here as it is out there because he won't starve in here. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon... Okay, you're just another dude. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. I've only got 10 bottles, and I don't think there's enough for everyone, so... Danke, Junge. Are you someone? Nope. Anyone else named around here? No? Okay. Lefty schickt. Danke, Mann. Okay. How much more do we have? 5. Danke, Junge. Wait, what was that? Do you have a leader? Habt ihr einen Anführer? Der Reichslord ist sowas wie unser Anführer, aber die meisten arbeiten nur aus Angst vor ihm und seinen Schlägern. Bei mir sieht das anders aus. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und keine Lust mehr, mich mit den Banditen im Lager rumzuschlagen. Die Reisfelder sind genau das Richtige für mich. Okay. Everyone's scared of the Rice Lord and his thugs, but this guy, he just likes working here. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Whose job is it to make sure everything goes according to plan in the field? Wer kümmert sich darum, dass hier auf den Feldern alles glatt geht? Na, wir alle. Der Reichslord überwacht zwar alles, aber ich glaube, er sitzt den ganzen Tag in seinem Bunker und zählt die Säcke. Na, immerhin hat er zusammen mit Homer die ganze Anlage hier gebaut. Okay. So it kind of sounds like they manage themselves. The Rice Lord's supposed to be watching over them, but apparently he spends all of his time sitting in his hut counting his money. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe. I can't imagine, like... I guess
Does he mean like magic ore? Because money's not worth anything in here. Are you working here Arbeitest du voluntarily? freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Okay, he is working here by his own free will, better than being forced. Lefty. Danke, Junge. Okay. Do we have any more? We've got one more. Lefty schicken. Danke, Mann. There we go. Hey, I did it. You're probably not going to pay me for that, but, you know. Hey du, gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Huh. Okay. We got 100 experience for that. He says, hey, I think you did a good job. From now on, it's your job to give them water every day. No. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Okay. He says, it's not going to stop me to go through the gate, but it's different here than it is in the other camps, because there's no guards who are going to protect you. The mercenaries just look after themselves. What do the mercenaries do? Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Okay, they follow a guy called Lee. What do the mages do? Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. The water mages here are planning on blowing up the barrier by using a huge amount of ore they've collected. It sounds dangerous. It said they tend not to worry about it. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Okay. They could buy the king's wife with it. But they're not interested in that. They just want to get out of here. Where's the ore man? Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Yeah, you can see it in a giant hole in the cave, but don't get any ideas about trying to steal it. Where's the rest of the people? Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Okay. Everyone else is just crooks. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Okay. Pass auf deinen Rücken auf. Once the scrapers have collected enough ore, they'll blow it up. Sounds like a plan. Hey, Sogdiff. How's it going? Hello.
You looking for something? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Okay. He thinks the dams are getting eaten by something called a lurker. Did you build the dam? Hast du den Damm gebaut? Ja, als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Okay. Yeah, he built the dam back when they founded the new camp. Other people helped, but he was the master builder. Why am I playing it with the German voice acting? Personal interest. I've played it through with the English voice acting, and a lot of the Let's Plays I've watched have been with the English voice acting, so I modified the game to play it with the German voice acting, because I wanted to hear the difference. Do I speak German? No. Very poorly. I can pick up little bits here and there, but no. Treat it like watching watching a French film or something with subtitles. That's why I'm what's it called? That's why I'm summarizing what people say. So it's been interesting. I can hear the difference between some of the characters' portrayals in the English version and the original German version. And the subtitles, from what I can gather, they're pretty close. In the English subtitles, the subtitles are still for the English game, so like the translation is pretty much 1-to-1. You do speak German. Well then. I'd like to pick it up again at some point. Be a heck of a lot easier than Japanese. But anything I can do to help? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Where can I find it? Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Okay, the other side of the lake. Over there probably. It has been a while since I played Gothic. But let's go in here, because there is someone in here I need to talk to find a free suit of armor. Gonna save my butt from getting remorsefully kicked. I forget who it is though. You're just a rogue. Okay. Paul Kagan, rogue. I think it's one of the scrapers. Wo willst du denn hin? Where can I go? Wo geht's hier denn hin? Zu Lares. To Lars? Ich will zu Lares. Kann mir kaum vorstellen, dass mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Okay, good talk. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Lares. Lares ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. I want to join the gang. Ich will mich eurer Bande anschließen. Das wollen viele. Du musst schon mit mehr kommen, wenn du durch diese Tür gehen willst. Okay, fine. Hello? Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Sure. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. What have you got? 250 ore. I'll take all that. I said I'll take all that. Healing potion, snaps, rice, a club, a poker, a sickle, club, hand axe, smith's hammer. And a bunch of picklocks. You can have this pan. Some of these torches. These. That.
Oh, I've got 3 axes. They sell for 320 each. Okay. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, wie du kochst. War doch klar, dass das Ärger gibt. Lass uns lieber über was anderes reden. Okay, there we go. That's perfect. Muss nicht gleich jeder wissen. Seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. I don't think you've got anything else I want. I've got 26 lockpicks. So I think that's fine for the moment. I'll just take all of your ore. There we go. No one in there. Not you, not you. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. How can you help me? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. No dialogue? Akrobatik. War nicht besonders schlau. In seiner Haut will ich They can teach me acrobatics. Man darf auch nicht alles I glauben, don't remember what that is. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. in seiner Haut will ich trotzdem. Interesting, but Früher wäre das ganz anders. might help me jump further? Maybe do rolls and the like? Ja, das war nicht besonders schlau. Ich höre nicht mehr auf das. Hello. Who are you? Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Hey, makes armor. How do I get furs and skins? Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Yeah, Bradford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. yeah, okay. We've talked to them about it. I'm looking for better armor. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Okay, he can't give us armor because we're not a member. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay, he buys furs and skins. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Blood flies. What do the books do? Do they just teach you about things, or do they actually give you, like... That might allow me to take stingers from them. Wahrscheinlich hast du recht. Short bow, bolt, arrows, grapes. It seems like he'll buy just any old thing, not just you know, the furs and all. I'm not going to use these axes, so I'll sell both of them, and I'll buy this book as well. Okay, 1 arrow is worth 1 ore. You missed picking up a package. I have to pay $20 for it to be shipped again. Did they return it back to the store? What did they drop it off at, like, your nearby post office or something? That seems a bit weird. That's what they do here. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Das passiert mir nicht nochmal. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Sell some of the beer. Erstmal abwarten. The cheese is value 10. Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. I'll sell a loaf of bread. An der Geschichte muss doch wohl There we go. Thank you. Let's have a look at this book. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. About the flies. But in that place, where the soil is damp and the air is humid, the flies gather, attracted by the sweat of all kinds of beings.
They use their stings to kill their victims and feast on their blood. To take such a sting is the art of many hunters in the swamp. Make a deep cut into the creature's abdomen, then cut into a zigzag line around the sting and remove it carefully, together with the tissue surrounding it. Let it bleed and scrape off the inedible meat. There we go. We now know how to extract the stingers from the blood flies. Verlass dich auf jemanden. Hello. You okay? Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Ah, okay. Apparently rogues are attacking Gomez's transports? Convoys or something? Okay. Oh, I think you're just a higher ranked rogue. Okay. I thought that was your name, but no. Okay. Hey, you. Hello. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? There's the other god's name, Adanos. Enos, Adanos, and Belial. I don't remember about telling these guys about the letter for the Magician of Circle of Fire. Whether that's a good idea or not. I mean, they're magicians, so you would think they would have they wouldn't have beat me up to take it, but you want to destroy the barrier. How exactly do you plan to do that? Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Okay. They need a lot of ore to block the barrier. Of course, that attracts a lot of crooks and rogues, so they need people to protect them. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. And we can actually purchase stuff from him. There's an overview of the new camp there. Ring of Power, Strength bonus, Life bonus, Dexterity bonus, Mana bonus, Ice Bolt, Light, Ice Block, Healing. And then here's some runes which actually teach you the spells. Now that I'm seeing them, I remember how it works. So you'd buy like Ice Bolt, and that will teach you the spell. It costs 500. It's of the first circle. I forget how many circles there are. 5, I think? Ice Block is a level 3, is a third circle spell. I'll buy the overview of the new camp. And we can't make use of the other things he sells because we're not a mage. Not yet, anyway. Have my bread. And some cheese.
And some meat. There we go. Let me just save again. Ugh. Pardon me, I had a big dinner. It was very nice. It was fish and chips. It's making me feel a bit lethargic. I'd like to join you. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Laris gehen. Okay, we need to talk to Lee or Lars. I'd like to become a magician. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Okay, we need to prove our loyalty before they'd even consider it. So they don't want to give their secrets to their enemies. I have a letter for the High Magician of the Circle of Fire. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Maybe you can help Wir me. sind die Magier vom Kreis des Wassers. Yeah, Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten I figured that Lager. by Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Lares-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Okay. Geh zur Seite! Yes, yes, yes. So he said that they'd usually send messages. They would usually be in contact with the people, with the magicians from the Circle of Fire. But I think they're using Lars now to send their messages or something. I don't know why that really changes things, but there's an almighty pile of magical ore. Look at it sparkle. So blue. I'm sure they're just obsessed with their plan because the ore's blue and they're magicians of water. They wear blue robes. They just like blue. Where the heck do I go for this? Is it you? How are things? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Jeez. Well, screw you too, buddy. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Oh, I know Gorn. He's one of the companions for Gothic 3. What do you have to do as a mercenary of the magicians? Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Okay. They protect the scrapers and make sure that the magicians are safe. In return, the magicians give them a bit of ore every now and then as payment. Can I say somewhere here? Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Okay, he said we could talk to Shrike about it. Because he's just taken a hut, which is on this side of the cave. It seems like the cave is split between two groups. Under Lars and Lee, or, I guess, or something. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Okay. Bis später. You need to get good at fighting. Doesn't matter what weapon, just better at fighting. Maybe join the rogues first before you consider joining the mercenaries.
Manche lernen eben. Hello? Who are you? Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Yeah, he was part of a mutiny on a royal ship, but the loyalists outnumbered the mutineers, and he ended up here. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Lares und seinen Jungs gut stellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge, klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. He says, try and steal something from the old camp or the old mine. That way people will know you're against Gomez. Ich dachte es. Hello? In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Can I go in here? Oh. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Oh, so that's where Lee is. What do I need to do to make you see? Was muss ich machen, damit du mich zu Lee lässt? Okay, let me see you. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns War doch braucht. klar, dass es Ärger gibt. Okay. It's like, halt. It's like, oh, can I go see? Are you going to stop me seeing him? It's like, no. People really like doing that in this game. Komm, man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Hello. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. What tasks do the mage's mercenaries have? Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz. Beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Okay. I'd like to join you. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Yeah, okay. It's the same deal, you know. Do jobs for people. Hey, Oric. How's it going? Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt zu nahe kommt. Do you have the same voice actor? Okay, never mind. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! No one may pass without the password. Okay. Is it sausages? Right. Where are the scrapers? They're in the new mine. Is that over this way? Ja gut. Oh, there's a bunch of scavengers over here. Was anderes reden. In seiner Haut. Locking onto enemies is difficult sometimes. Lass uns lieber über was anderes reden. Come on, you oversized chickens. There we go. So. Okay.
Well, there's a cave here. This could be the right direction. What's up here? Too high, can't jump. Okay. It looks like there might be something a bit further up there, but I can't climb up there. Hmm. You know, I don't think I know too much about content for this game. Don't really remember there being very many sort of obvious plot lines which don't end up going anywhere, or areas which aren't really used. I guess we'll find out. I need to do some reading about that. Oh, there's a wolf chasing a mole dog. Just killed 2 mole dogs. Okay. Cram your wounds full of meat. Let's see if we can take on this one wolf here. I don't think so. Let me try once more. No, that's not working. I don't deal enough damage, and the lack of armor is really hampering me. Okay. I could probably do it if I was better at dodging, but... I don't think this is a way to the mines anyway. I wouldn't have to go past all those enemies to get there. I just remembered, I think it's possible to skip a fair amount of running around doing jobs for people. If you can, like, I think jump up on top of one of the buildings and go around the people asking for the password, so you can go talk to the mages earlier than you're supposed to. Because once you're in there, I don't think they mind. It's only like, it only checks whether you're not supposed to be in there if you try to go past those guards. If you bypass that check, then you can continue on in that place and talk to the mages and do things earlier then. Are you anyone important? Ford. Hello? Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. 30 ore to improve your handling. 50 ore, 20 skill points. I don't think I've got enough.
Very nice. I can actually bring up my page here. No, I can. I've got 26. Do I want to do that? Hold on for a moment. And also, it's very nice. He's willing to train me without me being a member. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Wenn du meinst. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Manche lernen eben gar nichts dazu. Okay. So, only see scrapers and rogues in there. I've been thinking the whole thing. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Oh. Ist dir was Besseres eingefallen? He's the guy who was willing to train me for... Nein. Strength. Dachte ich. Didn't realize I came all the way up here. Yeah, let me go over and see about this lurker. I can see something all the way down there at the bottom of the, There's a house down here. Several houses. Oh, okay, it actually takes a bit for my, breath to be replenished. Seems like it replenishes as slowly as it depletes when I'm underwater. Okay, is there a lurker over here? And then the second question, will I be able to defeat it?
Hmm. Not over here. No. Over this way. Come on, let me climb up. Okay, here we go. Don't really know what he means by secluded side, but let's go over here. Erst. Bequatschen? War nicht besonders schlau. What's up here? Mountain moss. Dragon root. More moss. Oh, I'm not going any further that way. Hold on, I need to check things again. Otherwise, I'm just going to be wandering around. Okay, actually quit properly that time. Oh. Okay. Fine. It is up there past the wolf. Okay. Yep. Oh. Okay. I just read up about the lurker. It's apparently around where I was looking, but I must have missed it. Or maybe it only comes out at night or something. Ah, whatever. Oh, I know where the new mine is, since it's past that wolf, so we'll just go run past it. And continue up the road there. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. This harbor won't be much, but it'll be better than nothing. And I don't have to pay for it, so.
I want to save my money for the spells which I'll be getting. We might not be able to defeat the lurker right now, but we can lure it to other guards and let them kill it for us. Is it over here? No. I guess over that way. Yeah, I didn't think it was further along over here because I thought the scrapers who were working in the mine would come back to the town, but or to the new camp, but no, they just stay up here. So it was just over the hill. Ugh. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welchen. Yeah, okay. I just want to have a look around. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Okay. I want to go into the mine. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okel. Okay. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. You know, I actually thought that this place would be inside, but apparently they're just digging into the mountain. Hold on. I think that's the guy I want to talk to down there on the left. Oh! Good job. Oh, there's a pit there. Huh. Huh. You. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Okay, he's the best miner here. Most of his work is keeping the new people from making terrible mistakes and getting killed by falling rocks. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen.
Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Yeah, sure. Ja. Gut, dann weißt du ja, worauf du zu achten hast. Hier ist Schutzkleidung. Eine Spitzhacke musst du dir suchen. Viel Spaß. Enjoy yourself. How much ore have you collected so far? Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Okay, well, thanks for the armor, mate. Digger stress. Protection against weapons, 10. Protection against fire, 5. Snazzy. Such a difference. I think we're wearing it. Yeah, we're wearing it. But hey, it's some armor. And by this point, though, we probably don't need it. Look, don't worry about it. I had a goal, and I went and did it. I'm happy with myself. What's in here? Nothing. Okay. There's a single grape in there. Good chest. Hey du! Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Just have a look around. I just wanted to have a glance into the mine. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest noch mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Will I be allowed to go in? Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? You don't Jetzt know me, verschwinde. fine. Ich hab zu tun. Okay. Rude. Can I find a pickaxe around here? I sold all the ones which I found earlier. Oh. Wie sieht's aus? Wie soll's schon aussehen? Beschissen wie immer, kaum was zu beißen, dafür immer was zu tun. Der einzige von uns, der nicht so viel zu tun hat, ist Swiney. Oakhill hat ihn zum Sprecher für uns Schürfer benannt. Jetzt steht er den ganzen Tag rum und passt auf, dass er keine Blasen an den Händen kriegt. Okay. How do I join the League of Scrapers? Was ist das hier? Wie sieht es denn aus? Wie der Palast des Königs? Also wenn du wirklich in der freien Mine arbeiten willst, dann wirst du erst hier im Kessel beweisen müssen, dass wir dich gebrauchen können. Okay. Fine. I like when characters give you sass for asking really stupid questions. What's this place? What does it look like? Okay, so... Ooh. Hello there, wolf. How's it going? I don't remember whether my armor will actually protect me from your, bites, but let's go try. I'm not dealing any more damage.
Well, I survived like 2 more hits or something, maybe, or 1 more hit. Let me go get the training from the dude. Oh, he's not there now. Nope, wrong thing, I think. Okay. Just give me a moment. I am going to check something else. No, that's okay. We're doing the right thing. I was just reading up about the best way to go about learning magic, and it's, as I thought, joining the old camp. Because there's the stuff like the main quest involves the camps, and you end up doing stuff for the water mages at the new camp, and I wasn't sure whether, like, you had to join them now to be able to access the things later on or something like that, but no, it's fine. Join the old camp because they're different. Because each of the camps, I think I mentioned this last time, each of the camps involves a different, like, circle of magic, right? Or not, like, a different area of magic. You know, the water mages, fire mages, and then the sect camp have their own magic. I could join the sect camp and learn magic from them, but I think the earlier access of magic from them hits a plateau earlier. I think only up to the 4th circle. So the best way would be to join the fire mages. I'm going to be running back and forth and finishing these quests all over the place. So, because I want to do as many quests as I can before I get on to the next chapter. I guess with that in mind, let's go and find some more monsters to kill.
There's some big old lizards. Can I kill those? Probably not. If I can't take on wolves, I don't think I can take on these. No. That was the wrong save. I can take on the scavengers. The blood flies might be easier now because I've actually got some armor. Yeah, look at that. They were hitting me and they barely did any damage to me. The small amount of armor you've got now, that makes a big difference. That's something I definitely remember about Gothic. Like, the difference in, like, the struggle early on compared to later is... Okay, is really big. Enemies which are beyond your skills. Hey, we're getting stingers. Nice. They're worth 25 each. Enemies which are beyond your skill, you'll basically do no damage to, and they'll kill you in like one hit. And then, with extra leveling and all, it'll be the other way around. Ah, mushrooms. What's this hut here? There's a torch. A jug. A mushroom. Hello, there's a cave over there. It looks like there's a light in it. There's some dudes in the cave. Let's save. It might not be friendly. Was zum Teufel machst du hier? Oh. Ah, ein Kampf. Au. Noch einmal und du kannst was erleben. No, he took on my oar. Kid. Danke für das Erz. Ich trinke einen auf dich mit. I think if they take your ore, you can, if you're able to, you can beat them and take it back. Let's not go bother them. You a lurker? Yes, you are. Holy crap, and I cannot hurt you. I hit it and it did no damage, so that is... I can't do that. Quest right now.
Now, did I miss another blood point? Come over here. You know, I just realized something. Here I am going, I don't know where things are. And I bought a map. Oh, okay. Fair enough. It doesn't actually show where the mine is. Just shows the new camp area. There's one lizard down there. Whew, I actually beat that. Got 80 experience for it, and I got a bunch of teeth, I think. Claws. Okay, pretty good. There's a camp here. Hello. Oh, you're Aiden. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Yeah, okay. We already know how to do that, so I'll just take everything in your camp. 5 arrows, a healing spell, 2 beers, and 2 lockpicks. Yeah, blueberry. There's a wolf over here. Not going to attack it? Okay, never mind. Come on. Get up. Can I get up there? No. Okay. Whoop. 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 Don't mind me. I'm leaving. I've talked to you. Teach me something? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Sneaking and bow level 1. Ah, that's fine. Zeig mir deine Ware. What have you got? Yeah, I bought stuff. Kannst du mir... No. Okay. There's something glowing over there?
just a glowing bush. Can I deal with these guys here? What are you doing? Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Okay, fine. I'll take your meat bug ragu though. And your wooden spoon. This tumbler. Ich hab dich gewarnt, die Drecksfinger. Oh. Apparently you do get upset for me going into your stuff. Versuch das nicht nochmal. Well, I took out one of them. Etwas Erz kannst du doch entbehren. Hold on. I just need to get up in a moment. Okay. Keine Panik. Hast gewonnen. Keine Panik. Hast gewonnen. Hey, Keine Panik. Hast gewonnen. Die richtige Entscheidung. Okay, the other guy doesn't look like he'll fight us because we won. I want to see if I can actually beat him and take my stuff back. Keine Panik. Hast gewonnen. Der hat genug. Yeah, there we go. Give me all my stuff back, git. Okay. There we go. I think I get all my stuff back for that. Das wird dir noch leid tun. And he ran off. Let me just check. So I've got 1471. He probably had a little bit on him. Nope. Okay, 1471. Don't worry about it. We got all of our money back and some extra stuff. They're part of a group. A guy in the old camp will bring you out here. The guy who was talking about, hey, there's an amulet. You know, if the mages want or something. If you come out with me, we can go find it. I'll give it and we'll split the reward, but he just brings you to his mates and they rob you. No, that was before. And we didn't kill them, we just knocked them over and took their stuff. There's no reputation in this game. There's not like, you know, oh, you've done an evil act. People think less of you or anything like that. There is a Gothic ring. I think, like, you can
like, dedicate yourself to Belial and be more evil? But nothing like that in this. Right. Nob. Okay, there we go. Just killing enemies, taking their stuff, and getting experience. That's a lot of lizards. I can't deal with you all. There's some scavengers over there. Apparently, the scavengers are being protected by the lizards, so... Nope. Stay away from the wolves. There's some ruins over there. Let's go have a look at them. We have been warned to stay away from ruins. But, you know, I'm curious. Let's go have a look. If I can sneak past these enemies, that is. Ah! They butted me off the cliff. Fine. I'll leave you be. There's another lurker. And another one. I really wouldn't mind getting like one more level. How close am I? Oh, like 300 experience away. Okay. Did I go and have a look up on top of that cliff there? Also, it looks like there's some things over here I didn't pick up. Nothing in there. What's this thing? Oh, a plate. Oh, right, that's the way to the orcs.
The orcs will really mess me up. There's something. Uh-oh. So that's the orcs. And an interesting tower. It's gonna be a while until we can deal with orcs. Okay. Yeah, well, whatever. Let's go. No. Let me out. Okay. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Diego, are you in here? In here? Kann schon sein. Kann schon sein. No. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Das ist wirklich so wahr. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Die richtige Entscheidung. There's Diego. Good job, me. Well, we didn't get anything, so. Nope. Leave me alone. Oh, there's some more.
I don't know if we can actually go and have a look at the old mine. Ich halte mich. War doch klar. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Go away. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg. Hau ab! What? I didn't catch what the problem was there. Verdammt, warum wächst du nicht? Warum wächst du nicht? No, I don't want to talk. Well, whatever. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Midday. Wenn du meinst. Hey. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, Ja, Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Du hast es tatsächlich geschafft, Carlom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen neuen. Okay. What's the test of faith? Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Yeah, if the list is so Wenn die important, Liste why so should you wichtig give it to me? ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. That seems like something which is easy to fabricate, but... Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Okay. Well, I think I might have a map of him already. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. I think I'm still fine on that. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Okay. Ich halte mich da lieber raus. Es ist mit... Go away. Wir sehen uns. Pass gut auf... Ich halte mich da lieber raus. Ich halte mich da lieber raus. War doch klar, dass das
Ah, hello. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Diego said you should give me the map, not sell it to me. Yeah, mate. Ich werde die Karte bezahlen. Hier, nimm das Erz. Gut. So billig kommst du nie wieder an so eine Karte. Glaub mir. Okay. Let's see. Overview. No, that's the Duke camp. Map to the old mine. Okay, here we go. So you can see, I think it's the old mine marked with a cross. Have to go over that way. Through a forest or around it. Okay. The map's not complete either. I think you can add to it. Like different maps will be added to it so you get an overview of the entire area. Do I want to try and go through the forest? As soon as I see a wolf, it's going to be a no. Nope. There are worse things in the forest than wolves. It's not just them. We've found the pelt of a shadow beast. That's not something which we're going to be able to fight for quite a while. If we come across one. Oh hey, some blood flies. Here you get. One at a time, please. I got a level up, but I died. Oh, hang on. Okay. Wrong save. I'm pressing the button, but occasionally the menu moves more than my presses. It's quite sensitive. Oh. No. Okay, let's go try this again.
Ah! They hitting me without me noticing? Yeah, there must have been. Come on. Okay. One more. There we go. That blood fly has got places to be. What's in here? I see some more dogs. A plate, a potion, a beer, a jug. Another mole rat. I think the max level in this game is about 30. Some, oh, the scavengers over here. Okay, where are we on the map compared to the mine? Right, that's about what I thought. Okay, let's go back.
Not too close to that cave. One of those lizards in it. That, and it's over here. I believe. See anything from up here? There's a lot of ore nuggets just lying around here. Here we go. The old mine. Oh, pickaxe. Yoink. Hallo. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Okay. What do I need to look out for in the mine? Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Yeah, sure, here. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Okay. So yeah, there's mine crawlers in the cave. Watch out for them. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Yeah, okay. Wir sehen uns. Talk to Viper, he's at the Kann ich da bottom mal at the vorbei? smelter. Or talk to Ian, who's the boss. Santina. Hello. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Okay. I'll take 50 ore. Do I have any other beers? No. Okay. I might actually buy some. Just because I remember some people, you know, would ask for one, and it's an easy way to get some information if you've got some to give. Like we just found. Sell this wooden spoon, this hammer. I'll sell 5 of these torches. Sell some of these blood fly wings.
That's fine. Okay, thank you. Oh, there's a Templar here. What are you doing here? Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Okay, why do you hunt the crawlers? Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Okay. So they're hunting the mine crawlers for their mandibles. They have a secretion in their mandibles, a poison, which is used by Kor Kalom in making potions. Which is why Kor Kalom actually asked us, well, we could give Minecrawler mandibles to Kor Kalom. How can I remove the mandibles? Wie kann ich den Minecrawlern die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Sure. Kannst du mir das Zangen rausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret raus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch 3-Finger-Kargur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Schneide großflächig um die Drüsen herum und entferne dann das Fleisch zusammen mit der Zange. Wenn du dich daran hältst, wirst du keine Probleme mit dem Rausschneiden der Zangen haben. Okay. Tells us you have to cut around the mandible, careful not to hit the secretion pouch, otherwise it'd be very painful. You told us about like a Kelgar 3 fingers, which apparently was before we arrived. I do like in Gothic how when you ask something like, you know, oh, how do I remove the claws from the creature? You don't just learn to do that. They actually tell you something like how to do it. And it's actually like a proper little tip. At least in universe, you know, it's like, oh, it's actually like a little tidbit which you wouldn't be able to figure out yourself, really. It's just like, oh, you have to, like, to get the skin off a lizard, you have to cut it from the side and it will come off properly, or something like that. It's like, there's actually a method to it. It makes it feel like you're spending a point for actually valuable information than just getting a skill to be able to access something, which is what it is, but the little extra information's nice. Wer ist Kor Kalom? Ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Okay. Kor Kalom makes potions. Bis He dann. can also apparently Möge control der people's Schläfer thoughts. erwachen. Yeah, I'm pretty sure something you can do here if you're good enough at jumping is you can jump all the way down to the bottom of the pit and survive. It's a tricky thing. And I am not that good. I'm positive I've seen someone do that though. Or a good length of the way down the mine. Where's Ian? That's who I'm looking for. Oh, I'd assume Ian would be up the top. Let me go back. I think there was someone else there I didn't talk to. Okay. Are you Ian? You're a god. Who calls the shots? Wer hat dir das Sagen? Asgan ist unser Chef.
Ian kümmert sich um die ganze Organisation. Erz und Butler. How's it going? Wie sieht's aus? Ja, was glaubst du? Okay. Lass mich mal vorbei. Yeah. Can you tell me where Ian is? I've got two ends here. Oh, I'll just keep going down until I find someone called Ian. You're Aaron? Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Okay, he's watching a guy. He's watching people like that, like this guy here, Snipes, to make sure they keep their hands off his chest. Ah, that might be him down there. Jeez, these platforms really don't look that sturdy. Hello? No, you're Uber. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. Okay. What's in the warehouse? It's none of your business. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Have you been here long? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Okay, he's been here 10 years. He used to work in another mine, which is abandoned now because it collapsed. You must have heard about many escape plans as well. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Okay. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Says we might go far, but the barrier is always going to stop us. I don't know how long the barrier is supposed to have been in position by now. I thought only like 2 years, but I mean, people will have been mining here before the barrier was around, so can't remember if the game mentioned, but oh well. Hey, Ian. You Ian? Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Don't touch anything or break anything. Isn't that Gomez's mine? Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Yeah, okay. It is Gomez's mine, but he's the boss here, so. Can you tell me something about the ore production here? Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden.
Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können Hunderte von Klingen hergestellt werden. Okay, 200 sacks per month, 20 of which to be melted down. It'll create a lot of swords. I've heard a lot about the ore I've heard that the ore has magical qualities. Tell me about it. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Okay, the magical ore means that the weapons don't break, and armies equipped with them have a decisive advantage. Tell me more about it. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Okay, he says, interestingly, he says the magic in the ore disappears during the smelting process, but apparently they know the proper smelting method up in Nordmar. I think you go to Nordmar in Gothic 3. I think that's the snowy area. It's like a Viking area. But even with that, even with the magic lost during the smelting process, they still are better. Tell me about the mine. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich seh mich nur mal um. Okay. Watch out for the mine crawlers and don't mess with the Templars. They're really good fighters. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Okay. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Albert? Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alles, was du willst. Wenn du Erz hast. Okay, 50 ore, 100 arrows. I can sell this club. I can sell this pickaxe. I don't need this nail club either. And I will sell some more of the claws and whatnot I've taken from creatures. There we go. Perfect 50. Excellent. Anything else in here? God. A pile of ore over there. Okay. Is that a ledge I can go down safely? It is. Okay. It's hard to see. Oop, hang on. This way. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Yeah, more Templars. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hey, buddies, how's it going? Solange ich damit nichts zu tun habe. Man muss eben aufpassen, was man rum... Oh, Gornabar. What do you know about Minecrawlers? Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Okay. You must have a nest. Möge der Schläfer dich schützen. You can see there's a minecrawler in the background there. 2 minecrawlers. We cannot deal with those. Hello, I'm just picking mushrooms, don't worry about me. Okay. Raven herbs. There's a ladder.
There's a skeleton over there. Right, I think there's mine crawlers down below. Solange ich damit nichts zu tun Good job. habe. Ich höre nicht. Let's try that again. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder. You don't need to pick up all the mushrooms and everything. And we get these raven herbs though. Okay. There's a potion, a pickaxe, an ore nugget. You can't mine the ore. I don't remember if you actually get something for this. Sorry for a lot of echoing. You might get pieces of ore for every time you hit it, but it's a pretty slow way to make some money. Some more ore over there. I don't see anything on the platform. No, I'm not gonna make that jump. Okay. I think there's... Yep, there's mine crawlers down there. Let's not go down there. Ah! I'm trying to jump up, but it's awkward. I think a good way is to go around here. Then you can jump from here. If I jumped. Okay, there we go. If there was one thing I would like fixed in this game, it's the ladders. Getting off them. Sometimes they're just not placed well. They've got an orc. An orc slave there. That's a lot of magic ore you've got there. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ja, I'm smart. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber
Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Huh. So, apparently they used to smelt the whole lot, but then Gomez and the mages came down here and had a look at it, everything, and now they just smelt part of the ore. Can you give me? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? If you give me any goods, it's got 750 ore. I will take your whole stock. And you can have my, blood thing, blood fly wings and all. I don't actually have enough to trade you for all that. So I will instead just take as much as I can. Thanks. I like that. You'd think they'd be like, oh, this ore has to go, you know, to the king, but yeah, I guess they have more than enough. And I'm taking a huge amount, so I guess they grind it down too. Nope, that's a mine crawler. What about over here? Nope, that's another mine crawler. Any of you names? Go on the Kosh. What are you doing here? Was machst du hier? Ich jage Minecrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Okay. Fight them without fear. Don't run away from the mine crawlers. Oh. It's an orc. Can't talk to him. Hello. How are you doing? Hey, wie sieht's aus? Noch gut. Solange niemand auf die Idee kommt, dieses Tor öffnen zu wollen, muss ich auch niemandem wehtun. Was ist denn so Besonderes hinter dem Tor? Minecrawler, große, böse Minecrawler. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Okay, lots and lots of mine crawlers. Okay, let's get back to the old camp and give this letter back. Ich halt mich. Verlass dich auf jemanden.
Lass uns lieber... Oh, kann schon sein. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern. I like the touch of, like, the tattered banners there. Over here. Okay. There. Apparently, I can't use that. Were you there before? War doch klar, dass das Ärger gibt. Verlass dich. Okay. Bye. War doch klar, dass das Ärger gibt. We'll go down by the river, around the forest. Jumping all over the place just make things a little faster. Man muss eben aufpassen, was man so nennt. Aber behaltswürdig. Muss nicht gleich jeder wissen. Ich glaube kaum. Okay. Hey Diego, I got that list. Ich habe die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Okay. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Yep, Sly, okay, du hast es tatsächlich geschafft, Carlo. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen. Okay. Mach's gut. Is that enough, or? Maybe if I talk to you now? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez' Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich.
So läuft das hier. Okay. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Yeah, fine. Okay. War nicht besonders schlau. I'm quite capable of doing anything you tell me to. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. There's one thing which we can do for him, but if we mess it up, then I don't remember what this is. Sure, what's this? Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Okay. Mordrag is apparently selling their stuff back to them, but he knows that they can't do anything about it because he's under protection of the mages. Why did the mages protect the Mordrag? Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Okay. So, you're saying... Oh. I don't know. That maybe we can replace Mordrag, I think? Sounds to me like the mages. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Okay. One of the shadows tried to stab the High Magician while he was sleeping. And they found him in the outer ring, all over the outer ring. Do you want me to kill him? No, they... Yeah, well... Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Okay. So they can't do anything. They want me to do something about it because I'm not directly related to the guards. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Okay. Ich kümmere mich darum. Okay. I don't remember how you do something about Mordrag. I mean, I guess you maybe lure him out of the sit town and then beat him up or something. I don't remember whether there's a better way to go about it. Let me save here, and I'll just have a look.
Okay. Okay. So you can actually solve it in two ways. You can either kill Mordrag, which is the easier route, you know, well, easier. It'd be a tough fight at this point. And Thoris likes that you kill him. However, you can also lead Mordrag back to the new camp, and he'll give you his ring as thanks. And you'll still be able to join the new camp if you wish. I don't. It doesn't make like the camp hostile to you. It just like cuts off joining them if you wish to. Thoris doesn't like that you didn't kill him, but he accepts it, and he's happy that you dealt with the situation anyway. So it counts. I think we might leave it there for tonight, though. I'm going to be doing some more reading up about some of these quests and seeing, you know, what we have available for us, because I do want to do as many of the quests as possible, and I need to refresh my memory and sort of the route we need to take, because it's been a while, and yeah, so yeah. Anyway, well, thank you very much for joining me, and I hope you join me again next time for more Gothic.